This section of the tutorial is about map design and map making. Doing so, we might be required to classify our attribute data for map display purposes. In fact, ArcGIS Pro uses 7 methods of legend classification. Instead of just picking one, it is essential that we understand the principles behind legend classification for informed decision making. Symbolization below, labeling below, it is based on the attribute data. For symbolization purposes, we are required to classify our data into smaller number of groups or smaller number of classes. Now each class is represented by a color. እያንዳንዱ class በcolor represent እናደርገዋለን. This process is what we call classification. To put it in another way, data classification arranges our data with boundaries to separate the classes. እያንዳንዱ class boundary ይኖረዋል ማለት ነው. Suppose you have data whose values are ranging from 0 to 100. And if you divide the data into 5 equal intervals, this class will have data comprising of values between 0 to 20, and the second 20 to 40, the third 40 to 60, and በመቀጠል 60 to 80, and finally 80 to 100. ክላሶቹን የሚለያዩት ቁጥሮች breakpoints ይባላል. Breakpoints are the numbers that are at the right side of the interval. ለምሳሌ breakpoint for the first interval is 20, and breakpoint for the second interval is 40, and breakpoint for the third is 60, for the fourth it is 80, and for the fifth it is 100. These numbers are breakpoints. እዚህ ላይ ሌላው ማወቅ ያለብን ጉዳይ የምንጠይቀው ጥያቄ how do we decide about determining the number of classes? በመጀመሪያ ሌላው ደግሞ how do we decide about determining the breakpoints even? ስለዚህ ክላሶቹን ብዛት መጀመሪያ በተመለከተ ቬክተር ማፕ ከሆነ የምንሰራው it is advisable to keep the number of classes as small as possible. ለምን? why? ለምን? ቁጥሩ በበዛ መጠን users will be overwhelmed. አምሯችን ይጨናነቅ ባንዴ ሊያስበው የሚችለው ነገር ብዙ ስላልሆነ ይጨናነቃል. So the rule of thumb is 3 to 7 classes. ነገር ግን if we are considering raster maps, because it is continuous, like ለምሳሌ in the elevation data, we may have many classes. How do we decide about determining the breakpoint? There are multiple methods for calculating the break values of our attribute data. ብዙ አይነት መንገዶች አሉ. እንደውም ArcGIS Pro software, it has 7 classification methods, as you can see here in the program. ስለዚህ እንደ ዴታችን አይነትና ማስተላለፍ እንደምንፈልገው መልእክት ሜተዳችንም ሊቀያየር ይችላል ማለት ነው. So we use mathematical progression tools of the ArcGIS Pro. What are these methods? You have seen it in the program. ስለዚህ አንድ በአንድ እስቲ እንያቸው. መጀመሪያ የምናየው manual interval classification method ነው. So if we select this option of manual interval, we can modify the classification breaks manually. በሶስትም እንክፈለው በአራትም እንክፈለው
manually breakpointoቹን move ማድረግ እንችላለን according to what we think is appropriate for our data በተለይ በሬሽዮ የሚገለጹ ዴታዎች ለምሳሌ እንደ ኢንካም እና ፕሪሲፒቴሽን ይበልጥ ጠቃሚ ሜተድ ሊሆን ይችላል በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ ይሄ መጀመሪያው ያየነው ነው ሌላው ደግሞ equal interval classification with equal interval ሁሉም ክላስ ወይንም ግሩፕ እኩል ሬንጅ ያለው በክላሱ ያለው number of observations ወይንም frequency ቁጥር ሊለያይ ይችላል በርግጥ ለምሳሌ if the range of values we have is between 1 and 1000 and if there are 5 classes by dividing the data range with the number of classes which is 5 class intervalun ማግኘት እንችላለን ስለዚህ the class range will be like this but the number of observations or the frequency in each interval it may differ from group to group as shown in this example መቼ ልንጠቀመው እንችላለን for data ratio such as income precipitation ልንጠቀማለን ሶስተኛ ደግሞ defined interval classification ነው የArcGIS Pro አንዱ ሜተድ ምንድነው ይህ ማለት it is actually similar to an equal interval method however it is the user that defines the interval size first ምን እናደርጋለን we define the x here and the number of classes will be calculated for us በዚህ ሜተድ ዲፋይንድ የሆነ የተወሰነ ኢንተርቫል ይዘን እንነሳለን መነሻችን እሱ ነው ስለዚህ if the students for instance in our class they might have range test scores between 50% to 90% and if we decide initially for our interval size to be 10 this method creates 4 classes as you can see we have the interval size is 10 these are the 4 classes according to it so this is a defined interval classification method ሌላው አራተኛው it is a quantile classification method with quantiles ምንድነው አምስትም ክላስ ይኖረን ወይንም አራትም ክላስ ይኖረን all classes have the same number of features or n number of features እና ደግሞ the observations will be equally distributed ማለት ነው ስለዚህ with this quantile made into classes then these classes each with the same percentage of data points we will have it ለምሳሌ በተወሰነ ክላስ ላይ በተወሰነ ዴታ ላይ አራት ክላስ ቢኖረን እና በእያንዳንዱ ክላስ 25% ዴታ ኦብዘርቬሽን ይኖሩናል ማለት ነው በአንዱ ክላስ ውስጥ 25% በሌላኛው ክላስ ውስጥ እንደዚሁ 25% በየአራት ክላስ ስለሆነ በአራቱም ኳርታይሎች ላይ 25% በአራት ከከፈል ነው by the way ኳርታይል ነው የሚባለው 25% data observation ይኖሩናል ማለት ነው this classification is the መነሻ it is a better starting point because አንደኛ it is easy ሌላው ደግሞ the information we obtain the information that it will provide us about the shape of the distribution is good ለዚህ መቼ እንጠቀማለን we use quantile classification method when our data is uniformly distributed data
it is best applied to this scenario. አምስተኛ ይሄኛው የArcGIS Pro default classification method ነው. Natural breaks ወይንም junks classification ይባላል. It is the default classification method. ምንድነው በዚህ ጊዜ በዚህ ሜተድ አልጎሪዝሙ አጠቃላይ የዳታውን ስርጭት ወይንም ዲስትሪቢዩሽን ከግምት ውስጥ ይወስድና በክላስተር ይከፋፍላቸዋል። በአንዱ ሬንጅ ላይ ምናልባት የተከማቸ ዴታ ሊያገኝ ይችላል። በሌላኛው ሬንጅ ላይ ደግሞ ሌላ የተከማቸ ክላስተር ዴታ ካገኘ እነዚህን በክላስተር ወይንም በግሩፕ ይከፋፍላቸዋል እንደ ዴታው አይነት። So this Jenks method uses naturally occurring gaps between the groups of data. At the end of the day, each class interval can have its own widths, and the number of features in each class might vary. It will vary. But this natural breaks method, it breaks the classes based on the natural groupings inherent in the data. That is what natural breaks or junks is all about. The junks method works well on a data that is unevenly distributed, such as in populations. Default to አምስተኛው ይሄ ነው። ስድስተኛ የምናየው ደግሞ geometric interval classification. አንዳንድ ዴታዎች evenly distributed አይደሉም። እንደውም they are skewed to one side in the histogram ላይ ወይንም in the frequency distribution ላይ በአንዱ ሳይድ skewed ሊሆን ይችላል። በክላሱ ኢንተርቫል ተመጣጣኝ ስርጭት እንዲኖረን ካሰብን በዚህ ዴታ እኩል ኢንተርቫል ሬንጅ አያዋጣም ማለት ነው። ምክንያቱም በአንድ በኩል skewed ስለሆነ ስለዚህ different range ያስፈልግ አድርገን እንከፋፍላቸዋለን። ከነዚህ ውስጥ ሁለት ምሳሌዎች ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አንደኛው interval width that double በኢንተርቫል ዊድዙ ደብል እያደረገ መሄድ እንችላለን። የመጀመሪያው ሬንጃችን ከ0 እስከ 5 ቢሆን ኢንተርቫል ዊድዛችን ስንት ነው የሚሆነው? 5 ይሆናል ማለት ነው። የሁለተኛውን ሬንጅ ዊድዝ ደግሞ ለማወቅ 5ን ደብል እናደርገዋለን፣ በሁለት እናባዛዋለን። will multiply it by 2 so it will be 10. ስለዚህ our interval would be from 5 to 15. so የሶስተኛው ሬንጅ ዊድዝ ደግሞ 10ን በሁለት እናባዛዋለን which will be 20. ስለዚህ የኢንተርቫል ዊድዙ ስንት ይሆናል? ከ15 እስከ 35 ይሆናል ማለት ነው። so the third range width would be 20 times double or times 2 which is 40. ስለዚህ ኢንተርቫሉ ምን ይሆናል? ከ35 እስከ 75 ይሆናል ማለት ነው and so on. አንደኛው ኤግዛምፕል ለምሳሌ ሌላ ጂኦሜትሪክ ኢንተርቫል ክላሲፊኬሽን powers of ምን ሊጠቀም ይችላል? powers of 2 to the power of n or 3 to the power of n times 10 ለእያንዳንዱ ኢንተርቫል ማለት ነው። ምሳሌ እንውሰድ። ለምሳሌ 3 to the power of n times 10 የሚጠቀም ጂኦሜትሪክ ኢንተርቫል ቢኖረን መጀመሪያው when n is 1 the interval width would be 30. when n is 2 the interval width would be 90. when n is 3 the interval width would be 270. ለዚህ ምንድነው each class range will have approximately at the end of the day will have the same number of values and the change between the intervals would be fairly consistent ይሆናል ማለት ነው። መቼ እንጠቀመዋለን? This method works especially well
when positively skewed data distributions are inherent in the data. ለምሳሌ like in the continuous data like precipitation. ይሄን ይመስላል። የመጨረሻው standard deviation classification. መቼ ነው የምንጠቀመው? When do we use these classification methods? As the name itself indicates, it's obvious. For data that is normally distributed from the standard deviation. ለምሳሌ bell shaped curve ሲኖረው ነው attribute ዴታችን ይዘቱን ስንመለከተው። So this method creates classes according to the specified number of standard deviation from the mean ከሚኑ ላይ። ለዚህ ምንድነው የምናደርገው? The user selects the class breaks as the number of standard deviations, and the range finally will determine the number of classes as needed. ለዚህ መቼ እንጠቀመዋለን? This map is best applied to normally distributed data. እነዚህን ማወቃችን ውሳኔ ስንወስን informed decision ኖሮን እንድንወስን ያደርጋል። ይህንን ማወቁ ጠቃሚ ነው።